Hari, lamai, good evening. Api phodak kela balamu anita ekatu wenakam. Right. Api patang kamu ni ada. Bodak kayak bili, right? So yeah. So people, we have start the second lesson and we went up to the classification. So one of the classification is done. So like according to the book of yours, we have done the classification according to the size, right? So we classified them as supercomputers, mainframe computers, mini computers, and microcomputers. So for the moment, you know how big the supercomputer is and what are the type that we use, which we call the microcomputers, right? So I think we have done right in according to the according to the last topic as microcomputers, and I think we have write down the points regarding microcomputers as well. So today we are going to classify things according to the technology, right?
මගේ චූටි දුව මෙතන ඉන්නවා සමහරවිට පොඩ්ඩක් අද සද්ද වේ ක්ලාස් එක. right ඒක පොඩ්ඩක් excuse කරලා යමු. right. So classification according to the technology. Now when it comes to the classification according to the technology, they are talking about 3 types of technologies. One is analog computers, the other one is digital computers, and the third one is the hybrid computers. So now, what is this analog computers? Now, analog signal is something that you can see on your book and on the screen as well, right? So when it comes to the analog signals, it goes like a wave. නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් දැකලා තියෙනවනේ නේද මුහුදේ රැලි ගහන විදිහ නේද? නැත්නම් ගඟක පොඩි රැලි ඇති වෙන විදිහ. So it's the same way, right? So we call it a wave type of one. අපි මේකට තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම ඒ කියන්නේ all A levels කරනකොට අපි කියනවා this is kind of a sine wave කියලා. Right? So analog is something like this. And when it comes to the digital goes in a different format, right? Now if you think about the analog signal, අපි මේ analog signal එක දිගේ මොකක් හරි අපි හිතමුකෝ මේ කූඹියක් ඇවිදගෙන යනවා කියලා ඔය signal එක දිගේ. ඒතර කූඹියා අපි බලන මොහොතින් මොහොතට එයා ඉන්න තැන change කරගන්නවා නේද? ඔය තියෙන ලයිස් එකේම ඔය යන ලිස්ට් එකේ හිතලා බලන්නකො කූඹිය ඇවිදගෙන යනකොට එයා ඉන්න ස්ටේට් එක ටික එන්න වැඩි වෙනවා ආයෙ අඩු වෙනවා ආයෙත් වැඩි වෙනවා ආයෙත් අඩු වෙනවා. So it goes up and down gradually. It changes its value gradually. So let it go. Right. So when it comes to the digital signals, it is not like that. අපි දැන් අර කූඹියගේම කතාව හිතුවොත් සලකන හැම මොහොතකෙම that ant will be on one of the states. අපි මේ states වලට කියනවා the state of 1 and state of zeros කියලා. උඩ ඉන්නේ 1 යට ඉන්නේ බිඳුව කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ time එක ගත්තොත් මේ vertical line එක කෙලේ උඩතට සිරසතට ඇඳලා තියෙන line එක it doesn't consume any time. ඒ කියන්නේ එක point එකකදී එක in the very next point it's going to be a 0. So it's not a gradually changing one, it's changing instantly. එක පාරටම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. පොඩි කාලයක් එක කියලා තියෙනවා. තව පොඩි කාලයක් බිඳුව කියලා තියෙනවා. Right? So the digital signal is like that. So for any moment that you are considering, it has a 1 or a 0, we say. Right? So unlike the analog signal, it's not changing gradually. It will change into 1 or 0 with the time being. Right? So now when it comes to the analog signals are given by the physical components, right? Or like the environmental things like the pressure, the temperature, the humidity, aadratawe kiyala අපි කියන්නේ, right? And the speed, right? And light, all these things. So these are the environmental parameters that we can consider, right? So when a computer is able to capture these environmental parameters, we call it the analog computers, right? So specifically when it comes to these meteorological machines, right? And the these road lamps with the sensors, right? Yeah, is it the mangena, right? Like road lamps with sensors, right? So those can be taken as analog computers. Neither then. Yeah. Yes, Inubama. I'll go through again. Right? So, අපි analog computer එකක් කියලා කියන්නේ analog signal එකක් අරගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් computer එකකට. Right? The analog signals තමයි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ ඔය පීඩනය, pressure, උෂ්ණත්වය, temperature,
humidity ආර්ද්‍රතාවය then speed වේගය ඔය වගේ දේවල්. එතකොට ස්පීඩෝමීටර් එකක් අපි අරගන්නකොට ස්පීඩෝමීටර් එක වැඩ කරන්නේ ඇනලොග් කම්පියුටර් එකක් විදිහට. රෝද කැරකෙන වේගයයි එයා ගමන් කරන වේගය මත අපිට ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙනවා. So it is kind of a analog computer. Right? ඊළඟට ඔය පාරේ තියෙන නේද අඳුර වැටෙනකොට light up වෙන්න ගන්න lights, street lamps. Right? එතනක් තියෙන්නේ පොඩි computer circuit එකක්. Right? So it's purely depend on the environmental parameters. Environmental parameters කියලා කියන්නේ නේද මේ පරිසරයට අදාළව තියෙන සාධක. Right? So එහෙම වැඩ කරන එකකට අපි කියනවා එහෙම input අරගෙන. ඒතර input එක වෙන්නේ ඔය speed, light, pressure කියන දේවල්. Right? So when a computer is able to work under those kind of inputs, we call it an analog computer. Right? And when it comes to the digital computers, now I am working with a digital computer and you are interacting with a digital computer. It can be a laptop, it can be a tab, it can be a smartphone. It can be most of the types of computers that the human is interacting, right? So it takes the digital signals, right? So like when we are pressing a key, of the keyboard, we are giving a digital signal to the computer. So that digital signal is processed. Then it will give the relevant output. Like if we press the characters while we are opening a word processing software, word open key press we can see the character is getting typed, right? So if we play a music on the computer and if we turn on the speakers, we can hear the sound, right? So everything is related to the digital signals, right? So what you have to remember is analog computers are based on the environmental parameters like speed, light, temperature, and all these things. And it takes inputs and work according to that. And digital computers, they work against the digital signals. So once the digital signals received, it reacts accordingly. Now, when it comes to the hybrid computers, now hybrid computers are a mixture of these things, right? So the mixture of analog and the digital. So the very like the nearest example that you can understand is the ECG machine, right? The machine that we use to, the doctors are used to get the electrocardiogram result of a patient, right? So in that case, what is happening is some of the sensors, some sensors will be sticking to not actually stick ඒක නිකන් අර අපි කරන්නේ vacuum කරනවා වගේ දෙයක්. දැන් අපි ඔය වීදුරු වලට අලවන knob එක තියෙන්නේ නේද? අර ඒක අපි ගම් ගාලා නෙවෙයි නිකන් pressure කරලා ඉවර වෙලා අලවන knob එකක් තියෙනවනේ නේද? ගොඩක් වෙලාට ඔය තාත්තලා තමන්ගේ වාහනයක ලයිසන් එක ප්ලේට් කරන් යන තියෙන දේවල් right ඊළඟට alright ඉසිත දැන් මං ඇනලොග් එක ගැන කිව්වා right digital එක ගැනයි hybrid එක ගැනයි කතා කරගෙන යන්න පුතේ clear නැති තැනක් මගෙන් අහන්න right so අන්නේ ඒ වගේ knob එකක් right ඒ වගේ කියන්නේ ඒකට අපි කියනවා suction එකකින් contact වෙනවා කියලා right එතකොට suction එකකින් contact වුණාම අපි ECG එක ගන්නකොටත් අපිව අපිට connect කරන්න ඒ වගේ suction එකකින් අපේ ඇඟට set වෙනවා ඒක නිකන් මෙහෙම ඇඟට තියලා තද කරාම එයා ඇලිලා වගේ ඉන්නවා එළියට ඇද්දම නිකම්ම ගැලවිලා එනවා right so those suctions contain the sensors
Now, these sensors are used to grab the sound of the heartbeat of a person. පුද්ගලයාගේ හදවත ගැහෙන එක නැත්නම් හදවත ගැහෙන රිද්මය නැත්නම් සවුන්ඩ් එක අල්ලගන්න තමයි මේ සෙන්සර්ස් ටික තියෙන්නේ. So හදවත ගැහෙන රිද්මය කියලා කියන්නේ හඬ කියලා කියන්නේ it's an analog signal. හඬක් voice එක කියලා කියන්නේ analog signal එකක්. Right? So that analog signal is captured by a computer and then it showing you a graph on the screen, right, which can be printed to a paper later, right? So there both the technologies are mixing up together. So one is the sound that is captured from the heart, so it is an analog signal. Sound is an analog signal, and then it is converted to display on a screen, means it is converting into a digital signal. මොකද digital signal එකක් තමයි අපිට screen එකක පෙන්න ගන්න පුළුවන්. Right? So in there you can see the analog and the digital both are combined and being used, right? So those type of devices are called hybrid computers, right? So analog and digital works together to give us an output, right? So the most closest example, or like the thing that you ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් ඕගොල්ලන්ට ළඟම විදිහට අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ECG machine එක වෙන ක්‍රියාකාරීත්වය, right? Okay, so is it clear, everyone? Is it clear there? Working there? Yes sir, clear. Right. Okay, අපි එහෙනම් මේ දේවල් ටික ටක් ගාලා note down කරගමු. අපි note එක ලිව්වයින් පස්සේ it's better you draw the wave types as well, right? අපි analog එක ගැන ලිව්වම analog wave එක මොන වගේද කියලා අඳගන්න, digital ගැන ලිව්වම digital wave එක මොන වගේද කියලා අඳගන්න, right? Okay, so have the heading classification according to technology, right? And the first subheading, the analog computers, and you have to copy the entire line. So like there are 2 to 3 lines in here. It's actually 2, only 2 lines, and please draw the wave to show how analog signal is, and do the same for the digital signal as well, right? So digital signal and the explanation under it and the diagram. For hybrid, I'll tell you what to be written, right? First complete these 2, right? Let me know once you are done, right?
right කෙනෙක් ඉවරයි අනිත් අය සර් ඩිජිටල් කම්පියුටර්ස් තියනවාද? මට තේරෙන්නේ පුතේ. ඩිජිටල් කම්පියුටර් එකක් ලියනවාද? yes අනිවාර්යෙන් ඩිජිටල් කම්පියුටර් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලියා ගන්න වේව් එක ඇඳ ගන්න. right දැන් මට done කියලා දාපු කට්ටිය analog and digital දෙකම ලියලා ඉවර කරා නේද? you have to write the both. right right ඉවරද ළමයි? not that sir. right okay all right Binadi analog signal means like the things or the signals that you are getting from the environmental parameters කියලා කියන්නේ නේද අපි අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ දැන් මම කතා කරන එක දුවට ඇහෙන්නේ මගේ voice එක. ඒතර voice එක එන්නේ analog signal එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ එළිය light කියන කෙනා right ඊළඟට speed එක right ඊළඟට pressure පීඩනය කියන දේවල්. ඔය දේවල් වලට අපි කියනවා analog parameters කියලා. right ඒක measure කරගන්න තියෙන කෙනා තමයි analog computer කෙනෙක්. computer එකකට ඒක figure out කරගන්න පුළුවන් වුණාම අපි ඒකට කියනවා analog computer එකක් කියලා. Yeah, Metumli, our previous notes are there in the website දුව. ඒ කියන්නේ දුවට recordings ටික බලලා තමයි පොඩ්ඩක් ඒක clear කරගන්න වෙන්නේ. දුව recordings ටික refer කරන්න මම website එකට යන විදිය කියන්නම්. So you can go there and see what we have written so far. මං හිතන්නේ අපි CR pages වලින් ගත්තොත් 20ක් විතර වගේ 20ක් 25ක් විතර ලියවෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. ඒ කියන්නේ පැති
25ක් කොළ වලින් ගත්තොත් 12ක් 12මාරක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් විතර ලියවිලා ඇති කියලා මට හිතෙන්නේ. so මං session එක end වෙනකොට පෙන්නන්න පුතේ කොහොමද අපි connect වෙන්නේ කියන එක ගැන right. Okay, so hope everyone is done with the things, right? Okay, so let's move to the hybrid computers. So have the subtopic saying hybrid computers. රුසිර ගොඩක් දුරට නේද? ඔව් අපිට ෆීල් කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි. yes. චුට්ටක් ඒක ගැන හිතන්නම් ෆීල් කරන්න පුළුවන් වේගය උෂ්ණත්වය. ඔව් ගොඩක් දුරට අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. yes. Right. So regarding the hybrid computers, let's write these notes down. So it's better you write it as points, right? So the first point under the hybrid computers, yeah, you can go with the very first line. This is a combination of analog and digital computers. That's going to be your first sentence or the first point. Right, and as the second point, let's have it down like this. So start like this. As an example, an ECG machine can be taken an ECG machine can be taken and as the third point, say it like this. ECG machine as the second point ගොඩක් okay මම කොහොමද පටන් ගත්තේ an ECG machine. as an example කියලා නේද මම කිව්වේ. Also an ECG machine. Oh, as an example, ECG machine can be taken. ECG machine can be taken. Right. So the third point, an ECG machine detects the heartbeat as an analog signal, detects the heartbeat
as an analog signal detects the heartbeat as an analog signal and then and then and then it will be converted it will be converted it will be converted to a digital signal. It will be converted to a digital signal it will be converted to a digital signal to a digital signal which can be printed which can be printed which can be printed later. Which can be printed later. Right, ළමයි මට තත්පරයකට excuse කරන්න. Right. So once we are done with it, we are going to get to know how a computer actually works or actually function, like what happens when we given the inputs and how it is being processed, and is it going to store or not, or how we are going to have the output, that particular thing, right? කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? Yeah, hybrid computer. Yes, Renucha, I'll show you some pictures. Hold on. At the top. Yeah. So now, now this is an analog computer, right? Where they have all these sensors. So now these circuit boards are the sensors which capture this humidity and the temperature and all these things. So it will shows in this particular manner. And digital computer, you actually know that. Now this is kind of an hybrid computer. The මේක පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ව ස්කෑන් කරනකොට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වේව් එකක්, right? අපි සිංහලෙන් කියනවා ශුද්‍ර තරංගයක් කියලා.
I really don't have any videos for the moment, Buddha. So I'll try to have some those, right? So like මේ hybrid computer එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි කතා කරන්නේ MRI machines ගැන, right? එතකොට ECG, EEG ඔය හැම එකකම මොකක් හෝ શબ્දයක් දැන් මේක ගොඩක් මේ මැෂින් එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා නේද බබාලා හම්බෙන්න ඉන්න අම්මගේ බඩේ ඉන්න බබාව මොන වගේද කියලා බලන්න. කියන්නේ එයා වැඩිම කොහොමද, එයා මොන පැත්තටද හැරිලා ඉන්නේ, ඔය එයා කියන්නේ අදාළ කාලයට අදාළ විදිහට ග්‍රෝ වෙලා ඉන්නවද, ඒවා ස්කෑන් කරලා බලන්න මේ වගේ මැෂින්ස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට බබාගේ heart beat එක අම්මගේ ඇඟ ඇතුලේ ඇහෙන විදිහ සහ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වේව් එක ඒක හැදිලා තියෙන්නේ ගිහිල්ලා යම් කිසි බාධකයක හැපිලා එළියට එන විදිහට. එතකොට ඒ අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් වේව් එක මැනේජ් කරාම පුළුවන් බබාගේ පික්චර් එකක් ඔය මොනිටර් එකේ හරියට හැන්ඩල් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඇක්චුවලි බබා ඉන්න විදිහටම පේන්නේ නැහැ. අපිට නිකන් එයාව දල රූපයක් පේන්න ගන්නවා කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඒතර බබාගේ heart එක beat වෙන එක පුළුවන් බලන්න. right? ඒ වගේ එතකොට ඒක හයිබ්‍රිඩ් ටයිප් එකක්. එතකොට ශබ්දය තමයි එතනදී ඒගොල්ලෝ කැප්චර් කරගන්නේ. කැප්චර් කරගෙන ඒකෙන් රූපයක් මවනවා. right? So those type of things. දැන් අපි A level වලට ආවම ඕක ඉගෙන ගන්නවා special purpose and general purpose කියලා. general purpose කියලා කියන්නේ මේ අපි පාවිච්චි කරන computers. special purpose කියලා කියන්නේ ස්පෙસિෆික් දෙයක් සෙටල් කරගන්න හදලා තියෙන කම්පියුටර්ස් කියලා. ඔයගලන්ගේ සිලබස් එකේ ඒක නැහැ. මේක මේ හයිබ්‍රිඩ් කම්පියුටර් එකක් ගැන කතා බහ වෙච්ච නිසා මම වීඩියෝ එකක් බලලා පොඩ්ඩක් රිවිව් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මොකද මට එක සැරේ YouTube යන්න බෑ ඒකේ. මොන විදිහේ වීඩියෝස් ලෝඩ් වෙයිද, මොන විදිහට වැඩ කරයිද කියන එක ගැන. ඒ නිසා මම ඒක මුලින්ම වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් බලලා තමයි ඔයගලන්ට ගේන්න ඕනේ ඒක මොන වගේද කියලා. I'll send you some. Right? Okay. So next topic is about the function of a computer system. එතකොට මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම කොහොමද computer එක වැඩ කරන්නේ කියලා. Right? How it is getting inputs and what happens to the inputs that the computer has absorbed, and who is handling them, who is executing them, who is going to store those things, right? How this cycle is happening. So we are going to talk about that particular things, right? So in your book, they have shown you a very nice diagram, which we address as the von Neumann architecture, right? It is because that person, von Neumann, has introduced this particular sketch or the structure to the world very first. That is why this is called as the von Neumann architecture. So this generally explains what happens, right? Okay, so I'll draw this thing with you and I'll explain it what's actually happens, right? So now when it comes to the computer, we generally use the input devices to input the things, right? So like mouse, keyboards and all these things. So these are called input devices. Right, so there will be input devices, right? So when we are entering the data, so like input devices are there to capture or take data into the computer. So when we input the data or when the computer capture the data, so first it stores inside the main memory, right? Most of the times this is going to be the RAM, random access memory, right? But I'll keep it as main memory because the structure describes it like that. So these inputs inputs are flowing to the main memory. Main memory තමයි ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ප්‍රධාන මතකය. මතක තියාගන්න තැන. RAM එක කියලා කතා කරන්නේ එතන. Right? As well as there will be programs which will be installed into your computer already.
right? So those things will be inside the secondary memory or the secondary storage, right? So secondary storage, the most frequent or like the most common device is the hard disk drive, right? So we call this the secondary storage. And other than the hard disk, secondary memory, I'll say, right? There are many types of secondary memories, right? We get to know when we are like discussing the things to the below. So when you install a program, it is installed in the secondary memory. Most frequently, most of the times, it's going to be the hard disk of your computer, right? So from those two places, main memory can take the data. So when that data need to be processed, right? අපි main memory එකට data එන්නේ අපි program එකක් execute කරනකොට හරි, ඒ කියන්නේ program එකක් ක්‍රියාත්මක කරනකොට හරි, අපි මොනවා හරි inputs ලබා දෙනකොට හරි. inputs දෙනවා කියලා කියන්නේ it should always need a process, need to be processed, right? ඒ කියන්නේ අපි keyboard එකෙන් type කරනවා කියලා කියන්නේ අපි type කරන්නේ අපි ඔබන්නේ මොන key එකද කියලා computer එක ඇතුලෙන් process කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව එයා output එක handle කරගන්න ඕනේ, whether that particular key is pressed to display that particular character on the monitor. එහෙම නැත්නම් අපි game එකක් play කරනවා නම් game එකේ ඉන්න character එක ඉස්සරහට යවන්නද අපි මෙයාව පාවිච්චි කරන්නේ, right? So those kind of things should be handled by the computer, which we call processing. So processing කියවම හැම පොඩි ක්‍රියාවක්ම process එකට ලක් වෙලා තමයි ඔය අපි දකින output එක එන්නේ. අපි key එක එවුවම key එක display වෙනවා නම් monitor එකේ keyboard එක කියලා කියන්නේ input එකක්. So that will be processed and will be shown on the monitor. Monitor එක කියලා කියන්නේ output device එක. So input, it will be processed and you will see the output on the screen, right? හරි. එතකොට දැන් input කරන්නේ අපි keyboard එක වගේ එකකින්, output එක අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ monitor එක වගේ output device එකක. එතකොට අපි keyboard එකේ key එක එවුවම monitor එකේ output එක දකින්න හම්බෙන්නේ කොහොමද? What is the process and how it works? Now this is the way it works. When you input the things using the input devices, main memory will send that data to the CPU. Now what is CPU? CPU means Central Processing Unit, right? එයා තමයි අපි computer එකේ මොළය කියලා හඳුන්වන්නේ. Central Processing Unit, CPU. Right? So first, this data will be received at a component called registers. CPU එක ඇතුළේ registers කියලා component එකක් තියෙනවා. So it is a memory, very small memory. Registers will receive these data from the main memory first. So once the registers are having a data, then registers කියන්නේ මම කියන්නේ චූටි memory එකක්, පොඩි memory එකක් කියලා. Main memory එක කියලා කියන්නේ comparatively it's a very big memory, right? So main memory එකේ තියෙන ඔක්කොම data ටික එක සැරේ registers වලට දෙන්නේ නැහැ. Main memory එකට data ටික ආවම one by one it is given to the registers. So register එක ඒක නිසා පොඩි දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්නේ. යාගේ capacity එකක් පොඩි. ඒත් එයා ගාවට එන එක එයා ටක් ගාලා මේ data එක process කරන තැනට, ඇත්තටම execute කරන තැනකට දෙනවා. ඒතර register එක කරන්නේ පොඩි data එකක් පොඩි වෙලාවකට මතක තියාගෙන ඉන්න එක. Right? It's a memory component. Right? So registers will give this data to a component called
arithmetic and logic unit. Right? The name is a little bit bigger. Arithmetic and logic unit. In short form, we call it ALU. Right? So whenever small data arrive at registers, it will send to the ALU. So ALU means arithmetic and logic unit එක කියලා කියන්නේ මේ හම්බෙන data එක arithmetically or logically solve කරන තැන. So whatever the instruction, whatever the data that is received by the computer, always like drop in these two categories. Main category දෙකට තමයි වැටෙන්නේ. Right? Either it's going to be an arithmetical thing or it is going to be a logical thing. Right? So arithmetical things will solved on that manner. Logical things will be solved on that manner. Arithmetical දේවල් කියන්නේ මොනවද? Addition, subtraction, those kind of things. And logical දේවල් කියලා කියන්නේ මොනවද? Compare වෙන්න පුළුවන් දේවල්. Greater than, less than, greater than or equal, less than or equal, not equal, right? Equal, those kind of things, right? So whatever the instruction that is taken by the registers will be sent to the ALU to process. So the actual component ඇත්තටම process කරන කෙනා වෙන්නේ ALU. Right? So once ALU is done his processing, the result again sent back to the registers. Right? So once register have this thing, it will quickly send those results into the main memory. Because register does not have a very big capacity to hold the data for a long time. ලොකු වෙලාවක් තියාගෙන ඉන්න තරම් register එකට ලොකු capacity එකක් නැහැ. එයා ගාවට එන එක ටක් ගාලා process කරන්න දෙනවා, result එක ආපු ගමන් ඒක ටක් ගාලා main memory එකට දෙනවා. Right? ඔය ක්‍රියාවලිය එයා ඉක්මනට කරනවා. Right? So when a result is received at the main memory එකට result එකක් ආවම we can do two things. Either we can ask it to save it. Right? So if you are saving it, you can save in two different places. Right? So actually saving can be done in a secondary memory. Right? So secondary memory will be taken that result once it is saved. එතකොට ඔයගොල්ලෝ game එකක් ගහලා save කරාම save වෙන්නේ hard disk එකේ. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි file එකක් transfer කරොත් USB drive එකකට එතකොට ඒක save වෙන්නේ USB drive එකේ. So all these things are taken as a secondary memory. Or else you can send that data to an output device. Right? Then අපි word processing software එකක් open කරගෙන word වගේ කෙනෙක් open කරගෙන keyboard එකෙන් අකුරක් type කරාම අපිට යාව monitor එකේ display වෙනවා. So monitor is an output device. Right? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සින්දුවක් play කරාම ඔයගලන්ට speakers වලින් ඒ සින්දුව ඇහෙනවා. So speaker is an output device. Right? So likewise, we can send it to the output device or we can save it in a secondary memory. Right? ඕක තමයි data එකට වෙන්නේ. Data is taken from the input devices. Saved data will be taken from the secondary memory as it necessary and send it to the registers, and registers will send it to the ALU. ALU will execute ක්‍රියාත්මක කරනවා and then save it to give the result to the registers again, and registers will send it back to the main memory, and from main memory if we saved it we can save it to the secondary memory, or we can use an output device to have an output like the graphical output using the monitor,
from audio output from the speakers. If you want a hard copy of it, we can use a printer, which are an output devices, right? Then may process එක වෙන්න මේ devices එකක්වත් හිතලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? Then අපිට හිතලා වැඩ කරන්න නේද? මොලයක් තියෙනවනේ නේද? ඒකෙන් තමයි අපිට සිග්නල්ස් එවන්නේ. නේ අපිට දැන් අපි ඇවිදගෙන යනකොට පාරේ ඉස්සරහා බාධකයක් දැක්කොත් අපේ ඇස් වලින් ඒ බාධකේ ඉන්පුට් වෙනවා. So මොලයෙන් යාව තේරුම් අරගන්නවා, process කරගන්නවා බාධකයක් තියෙනවා කියලා. So it's given us a message or a signal. You got a barrier or you got an obstacle. So you stop or you change your direction. ඒක බොහොම ඉක්මනට අපේ අතින් වෙනවා. right? නැත්නම් අපි පාරේ යනකොට නිතරම නේද තියෙන ගස්වලයි ලයිට් කන්වලයි ඔක්කොගෙම හැප්පෙන්න ඕනේ. right? We are not happening there. So likewise, inside the computer, there is a component which gives the signals to perform their task. Right? So that particular component is called the control unit. It is called the control unit. Right? Yeah. Yes, Dilmi. ඔගලන්ගේ notebook එකේ තියෙන primary memory කියලාද? ඔව්. ඔතන primary කියන වචනෙට ආවම පුතා එක එක තැන්වල එක එක විදිහේ definitions තියෙනවා. So it's better you stick to the one which is showed in your books, right? Like in the textbook, right? මෙතන main memory නම් it's better you refer with main memory. මොකද primary memory වුණාම සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ RAM එකට විතරක් address කරන වෙලාවල් තියෙනවා primary memory කිව්වම. right? Even main memory කියන වචනේ සමහර වෙලාවට RAM එකට විතරක් address කරන වෙලාවල් තියෙනවා. So that's why I'm telling just stick to the textbook. Textbook එකේ තියෙන එකට යන්න විභාගෙට විතරක්, right? නැත්නම් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරනකොට හිතට එනවා මොකක් ගැනද අපි මේ කතා කරන්නේ කියලා. right? So this control unit is doing something very important, which is sending the control signals to each and every component to perform their task. Right? So that means this control unit should send a control signal to the input device, and it should send a control signal to the main memory, and it should send a control signal to registers, as well as it will send a control signal to the arithmetic and logic unit, and it will send a control signal to the secondary memory as well. Right? And again it will send a control signal to the output device. Right? So each and every component in the computer is getting a control signal from the control unit. Right? So that is the story of how the computer is working. Right? All right. So first I need to copy the diagram. So either you can go with this or you can go with the diagram on your book. Right? So both are same. Right? And it's better you indicate the lines, like from the dotted lines we indicate the data or instructions. Sir, textbook එකේ එක දන්නේ නැත්නම් සර් එක දන් දෙන්නේ.
දෙකම එකයි පුතේ ඔයගලන්ට පැහැදිලි එකක් ඇඳගන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එක ළඟ තියෙනවා නම් ළඟ තියෙනවානේ ඒකේ එක පැහැදිලි නම් ඒක අඳින්න මේකේ තියෙන එකම දේ right so the straight lines are indicating a signal or a command. Okay, tell me once you are done. Yeah, Delmi control unit, as I told you, it's the component which sends the control signals. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩේ input device එකට input එක pass කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි key එක එබුවම it goes and touch the circuit underneath it. circuit එක touch වුණාම signal එක කොතනටද යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ processor එකට ඒ signal එක ආවම registers වලට කියනවා like you there are things in the main memory you just take it one by one right ඊට පස්සේ register එකට කියනවා you give it to the arithmetic and logic unit arithmetic and logic unit එකට කියනවා you process what you have taken and send the result to the main register again so register එකට කියනවා you got a result and you send it to the main memory likewise control unit is used for that particular thing. Got it, Dilmi? Yes, sir. Right, okay, good. Right.
right ඉවරද not yet. right right personal නෑ උවමනා වෙන්නේ නැති වෙනවා අම්මේ ධනුෂ්ක අංකල් කෝල් කරා පුතේ මයික් එක මියුට් කරගන්න හරි ඉවරද කට්ටිය Yes, sir. right okay how about others yeah is there anyone still writing this හරි අපි ඊළඟ ටිකට යමු let's write down the points regarding this one Newman architecture right so the very first point what we are going to write yeah let's do it like this I'll tell you you better write it down so the first point data and instructions data and instructions data and instructions sir heading එක පුතේ diagram එක අඳින්න කලින් heading එක දැම්මේ නෑ නේද අපි මං කිව්ව විතරයි නේද functions of a computer Yes, sir. system කියන එක diagram එකට උඩින් ලියාගත්තා නම් හොඳයි පුතේ functions of a computer system
Right. So go with the first point. Data and instructions. Fed to the computer. Fed ඔගලන්ගේ මේ note එකේ තියෙන first sentence එකෙන් පොඩි කොටසක් මම කියවන්නේ. Fed to the computer via input devices. Fed to the computer via input devices. Right, then the second point, these instructions travel to the main memory, travel to the main memory, then after send to the registers one by one, send to the registers one by one. after තැනින්න පොඩ කියන්න. කොහොමද මම පටන් ගත්තේ? These instructions travel to the main memory, then after sent to the registers one by one. Yes, then after send to the registers one by one. Then after send to the registers one by one. Right, the next point, registers send the instruction to the ALU capital වලින් ලියා ගන්න එක. ALU to the ALU to be executed and send the result back to the registers, and send the results back to the registers. Back to the registers and send the results back to the registers. Next point,
once the main memory receive the data, receive the data from registers, it can be saved to a secondary memory, as well as it can be saved to a secondary memory as well as can be output from an output device. Final point, control unit send the control signals to all the devices attached to the computer system. The highlighted part on the screen. Control unit send the control signals to all the devices attached to computer system. Right. Harida? Wait a minute, sir. Okay. Finish, sir. Right. How about others? Okay. So that is how it works, right? So after that, we are going to talk about these components. That means what is input, what is output, what is main memory, what is secondary memory, and what does these components does. Then right? So those are in detail, right? So first they are taking your attention to the input devices. Now, input devices means the devices that help you to feed the data and the instruction into the computer system, right? අපි දත්ත දෙන්න පාවිච්චි කරන devices.
Now the most famous, there are two most famous devices, which is mouse and the keyboard. So our computer system we generally, like when we are considering about a desktop computer, we talk about mouse and a keyboard and a monitor and the system unit, right? Those are the four major components that we need to up and run a computer system. When you are taking a laptop or a mobile device, these things are coming together like receiving as a one pack. Mobile device you got a screen, you got a keypad, which is a touch keypad, right? You can use your finger to act as a mouse, right? And system unit is attached into it, like attached to the device. You are holding the system unit in your pocket, right? But when it comes to a desktop computer, these are separate. Monitor is separate, mouse is separate, keyboard is separate, and the system unit, that black big box, is separate, right? So input devices, keyboard is the first one that we are going to talk. Now keyboard, you know, it is very primary when it is been invented, right? So still it had many benefits to use it as an input device. So to input a character or some symbol or something, we use the keyboard as an input device. So according to the keys, which is attached into the keyboard, are giving us many different options to input characters as we desire, right? So even though it is very primary at the beginning, nowadays it is being developed into a place where it can do many different things, like controlling a sound, right? Controlling the brightness, volume, right? And the Wi-Fi enable disabling part, right? Lot of extra things now embedded with the keyboard, right? There are many ways, many things that it can do, right? Generally, it is holding like 100 to 110 keys inside it. It differs with the size, right? But the things that it can do is different, or like it's kind of multitasking when it comes to a keyboard. Now modern keyboards, they just contain USB connectors as well, right? And sound controllers, USB connectors. Sometimes the game controllers also are there, right? So it's improved. Now, if you need to see the see an old keyboard, you can see this small keyboard, the first computer, the Apple computer. So I think you have seen it previously. මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක පෙන්නුවා නේද Apple computer එක introduce කරලාද? Yes, sir. Right? Yeah, even wireless keyboards are there. Yes. So where is this picture? I'll show you the other keyboards as well. What I need is the yeah, this is. So you can see how general it was, right? So limited with keys, and the mouse, it is also like with only two buttons, and which are in a very raw design නේද? ලොකු design එකක් නැහැ. බොහොම basic design එකක් විදිහට තමයි මෙතන තිබුණේ. Right? And later this is modified into these types, right? So you can see now you are getting game keyboards with some light arrangement and all these things, right? And as well as many controllers, right? And even in many shapes. නේද? දැන් මේ පහළ තියෙන keyboard එක ඔයගේ අතේ ඇඟිලි naturally පිහිටන විදිහට. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය keyboard එකක්, flat keyboard එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ අත පොඩ්ඩක් නවන්න වෙනවා වැලිමිට නේද? නවලා පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ.
But this type, it's give you that ability to use your fingers on the way it is in the natural manner. And the right side, this is a picture about the laptop keyboard. So me agga තියෙන නිල් පාට එක්කෙනා තමයි connector එක. යට තියෙන එක්කෙනා තියෙන circuits ටික, right? So you can fix into that. Even we can fix into those things if it is like disconnected at the surface of your laptop. එළියෙන් ගලවන්න පුළුවන් නම් ටක් ගාලා knobs ටික පනලා අපිට keyboard එක fix කරගන්න පුළුවන්, but you should have that knowledge. සමහර ඒවා තියෙනවා we won't be able to fit it like that. We have to open the front case of the laptop and we have to figure it out how the things are going to be connected, right? And these are some old versions of the keyboard, right? Not very old, but somewhat old, right? You can see there are like enter key එක පොඩ්ඩක් පොඩි වෙලා ලොකු වෙලා තියෙනවා මේ දෙන්නගේ, right? Function F keys ඕගලන්ට හොයාගන්න නෑ මේ keyboards වල F1 to F10 තියෙනවා. Oh sorry, it is there at the but it is in the separate place at the left hand side. You can see the function keys. දැන් ඒක අපිට තියෙන්නේ උඩින්, right? The top one is having num lock and scroll lock, and the lower one is having like more than the num locks and the scroll lock, some additional keys as well. So it is how the keyboard is working. Then now we can use the wireless keyboards with the infrared signals as well as using the Bluetooth, right? So those are some advancement. Then තව තියෙනවා සමහර ඒවා තියෙනවා virtual keyboard එක විදිහට, like the keyboard is projected onto a surface and we can use that, right? It's a virtual keyboard, right? So those kind of improvements are there. And when it comes to the mouse kind of devices, we address them as the Ranuja, I'm not taking what you are saying. What happened with touch scroll lock? You mean like on a what you call the touch pad එකේ scroll lock එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද කියලාද පුතා අහන්නේ? Keyboard, the touch scroll lock. Oh, මට indicate වෙලා නැහැ. scroll lock එක නම් තියෙනවා. scroll lock එකෙන් කරන්නේ keyboard එකෙන් scroll වෙන එක නතර කරන එක. කියන්නේ arrow keys වලින් අපිට උඩ පහළ යන්න පුළුවන් නේ. ඒක නතර කරනවා. touch scroll lock I'm not very much familiar with. I'll look into it, Buddha. Right, so the mouse and all these devices are called the pointing devices. The reason is we are using the mouse to point something. නේද අපි mouse එක move කරනකොට අපේ mouse point එක move වෙනවනේ. So using that device we are pointing into something, right? So because of that, those are called the pointing devices. So pointing devices, it's not only the mouse. The touchpad is also a pointing device. It does the same thing without the mouse, but it comes only with the laptop and all these things, as well as the touch screen, right? You know what is a touch screen better than me, neither. So it is also taken as a pointing device because we point on the places where we need to execute on the touch screen, right? So these things are called the pointing devices. Now, when it comes to the mouse, you know the most general mouses are now having 3 buttons: left mouse button, right mouse button, and the scroll or the wheel, mouse wheel, right? So generally from the left mouse button, we can do 3 types of clicks: single click,
double click, and a triple click. So single click will help you to select most of the times. Double click will help you to open or execute. They open karagan hari, makari program ekak execute karagan kriyaත්මක කරගන්න hari. And the right click is used to take the right click menu. So you can do this refresh, take in new things or like folders and some files, and sort out the icons on the desktop or somewhere that you can sort, right? So those kind of things will be used to do the with the right click. Yeah, is it with the triple click? Ek product what we call the program specific. Can අපි run කරන program එකට specific. සමහර වෙලාවට සමහර games වල පාවිච්චි කරනවා. You can experience the triple click when we are doing the word processing software, right? Triple click එක හරි පාවිච්චි කරනවා පේලියක් එක සැරේ select කරගන්න. word එකේ වගේ වැඩ කරනකොට. Right? Yeah, දිනුක mouse එකට දැන් තව buttons එනවා. දකුණු අත පැත්තෙන් කියන්නේ mouse එකේ පැත්තෙන් buttons දෙකක් එනවා scroll කරන්න lazy වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. සමහරලාට mouse එක මැද කියන්නේ scroll එකට උඩින් තව button එකක් එනවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට connectivity වලට පාවිච්චි කරන දෙයක්. Bluetooth mouse එකක් එහෙම connect කරගන්න ගියාම එයාව pair කරන්න පාවිච්චි කරනවා. Right? ඒ වගේ buttons එනවා. සමහරලාට gaming mouses වල තව options තියෙනවා. Right? එක purposes වලට තියෙනවා. Right? So pointing devices are on that, right? And this joystick and the light pen is also taken as the pointing device. So joystick වලින් නම් ඔයගොල්ලෝ කරන දේ දන්නවනේ නේද? You control the characters or the cars or whatever the things on the from the joystick. And there are special buttons to fire, to turn, to move forward, right, backward, and all these things, right? As well as the light pen, mostly it is used to like work with a sensitive screen. Then මේ ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන device එකේ තියෙන්නේ light pen එකක් නෙවෙයි මේක stylus එකක්. So මගේ monitor එක touch screen monitor එකක්. So මම monitor එක උඩ stylus එකෙන් ලියනකොට එයාට ගැලපෙන ප්‍රමාණයෙන් එයාට input එක ලැබෙන විදිහින් එයා ලියනවා ඒකට. මම මේක අතට වැඩි pressure කරන්නේ නැතුව ඉරියන්දොත් හීන ඉරක් ඇඳෙන්නේ. ත pressure කරලා ඇඳොත් මහත ඉරක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. So ඒක touch screen එකයි stylus එකයි communicate කරන විදිය. So the very same way light pen is working. Right, so people, it's 8:04. So we'll continue the session by next Friday, right? There are many other input devices that we have to talk about, right? So for the moment, I'll end the session from here, right? So thank you very much. We will meet on next Friday for the same time, right? And people who have came newly into the class, right? I'll show you the way where you can refer the videos. Others can leave, right? Thank you very much. So when you need to access the recordings, right? Thank you very much. Good night, people. So the place that you need to visit is the starlabs.lk, right? So starlabs.lk, right? So once you visit the starlabs.lk, you should find this menu item called lesson recording, which is this. So in here, you got many different recordings. So you better refer into Nanopetha recordings right over here, right? So inside the Nanopetha recording, you can see there are many different recordings, right? So you have to find the recordings regarding your grade. So the උඩින්ම තියෙන්නේ A level කට්ටියගේ ඒවා ඒ අයලක් කළාගේ ඊට පස්සේ grade 11 අයලක් කළාගේ
Then your sessions are there. Grade 10 Sinhala sessions are there. Grade 10 English sessions are there. So alutemma දාන videos මේ player එකේ මුලින්ම පේන තියෙනවා. So if you need to find the playlist, this hamburger icon is the playlist. So once you click on it, you can see the recordings that we have done, right? So the newest one will be at the top and older ones is to the bottom. You can find it from the date. So almost every session that we have discussed should be in here. මගේ අතින් වැරද්දක් වෙලා රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වෙච්ච දවසක් හරි ටෙක්නිකල් ෆෝල්ට් එකක් හරි ආපු දවසක හරි දෙයක් තමයි නැතුනොත් නැති වෙන්නේ. So you can refer this and complete your notes, right? Okay, so that's the way that you are going to do the reference. So I think it is clear. So I'm going to end the session, right? So thank you very much for the people, and I'll see you on next Friday for the same time, right? Okay, have a good night. Thank you very much, people. Thank you, sir. Right, okay, thank you. Good night, sir. Good night.